Yes, we'll go for next page. No? In the next page, okay, they define quality factor. See, quality factor definition, 2 marks, very important. I will show. Uh, okay, no, you already got schedule or not? Sai Ganesh. Sir, yes, sir, we got, sir. Then students are joining after 15 minutes. See here. See, 2 marks questions. Okay, I will show to you. There are 10 to 12 questions are there in the 15 minute. I will already frame a notes with the help of one of your students. Okay, that will also I will upload after the completion of today's class. See here, few definitions we are going to check. We are going to write now. Quality factor, there are two definitions are there. First one is, okay, quality factor is a circuit. Okay, it's defined as a ratio of voltage drop across the inductor to the voltage drop across the resistor. Okay, there are inductor and a resistor will be there. That voltage drop ratio I can take it as a VL by VR. VL is the voltage drop across the inductor. VR means voltage drop across the resistor. Okay. Okay, this is one definition. Another definition I will show to you. Yes. Okay, it is defined as a ratio of energy stored in the circuit to the energy loss per cycle at resonant in the circuit. Per cycle at resonant in the circuit. Okay, these two definitions you have to remember. Any one you can remember and you can write. Okay, definitely this is important for the 2-mark question. Okay. Now, see here, this is very, very important. No? You have to remember this. Okay, Q is equal to, okay, how we are going to get, I given here clearly. Okay, and quality, this relation also they ask me one time. In terms of resonant frequency and the bandwidth of the circuit, Q is equal to, resonant frequency by bandwidth. Okay, you are going to find out the bandwidth also. From this circuit, see here, I will write that. Here Q is equal to the relationship between quality factor Q is equal to resonant frequency FR by bandwidth. Okay, FR I can represent or F naught also I can represent. F naught by bandwidth. This is a relationship between quality factor Q, F naught is the resonant frequency, BW is the bandwidth. From this I can write bandwidth is equal to, what I can write now? Bandwidth is equal to F naught by Q. F naught by Q. I can write this. Bandwidth is equal to F naught by Q. Okay, we are going to find out the bandwidth for the single tune and double tune. There we are going to explain it. Bandwidth is equal to resonant frequency by Q. Okay, please keep in mind this relation. Okay, this relation also they can ask for 2 marks. Okay, next one is here for parallel. Okay, for parallel resonant. Okay, parallel resonant in the sense inductor and capacitor both should be in parallel. Please keep in mind that one only we are going to consider. Okay, Q is equal to what we can write as a quality factor is equal to W naught R into C. W naught R into C. Okay, R that is equal to R by W naught L. R by W naught L. This is for, if you observe here, this is a parallel. For series, it is dead opposite. Check it. If it is a series, it is a dead opposite. Check it. I will write both the quality factors here. Okay, see here. For parallel resonant circuit, I already explained. This is parallel resonant circuit 1. Second one is the series resonant circuit. For parallel resonant circuit, I can write as a quality factor Q is equal to W naught RC, that is equal to R by W naught L. This is for parallel resonant circuit. For series, it is opposite. Q is equal to 1 by W naught RC, that is equal to W naught L by. This is for parallel, this is for series. Okay, these equations you have to remember when we are going to derive the
few parameters about single tuned and double tuned. Single tuned and double tuned. Please keep in mind. Okay. Then totally how many equations we got now? Totally 4 equations. First one is F is equal to 1 by 2 by root LC. Second one is the relationship between quality factor, resonant frequency and bandwidth, and parallel, for parallel resonant frequency, quality factor, for series resonant frequency, quality factor. If you remember parallel, for series it is opposite. For series it is opposite. Please keep in mind. Okay, these are all the important. And here for 2 marks question, they ask for, okay, define quality factor, define Q. Okay, define quality factor. Okay, define quality factor, relationship between this one. Okay, Q, and they can ask, okay, write the bandwidth equation. Okay, write the bandwidth is equal to F naught by Q. Okay, in this way also, we are going to write. Or the relation between Q and the resonant frequency and bandwidth. I can write the relation. Okay, and this one. Now, types of tuned amplifier. Types of tuned amplifier. Types of tuned amplifier. Types of tuned amplifier. Okay, there are 3 types of tuned amplifier. In the 2 marks together. See, sir, 2 marks ela istarante chaala dead easy. Chaala easy istaru. Okay, types of tuned amplifier. First type is single tuned amplifier. Single tuned amplifier. Second one is double tuned amplifier. Third one is stagger tuned amplifier. Stagger tuned amplifier. There are 3 different types of tuned amplifiers are there. First one is single tune, second one is double tune, third one is staggered tuned amplifiers. Okay, please keep in mind these 3 types are there. First, we are going to discuss about single tuned amplifier. First, we are going to discuss about single tuned amplifier. In the single tuned amplifier circuit, listen carefully. We 3 types are single tune capacitive coupled amplifier also they can ask. Okay, single tuned amplifier they can ask single tune capacitive coupled amplifier. Okay, this is a single tune capacitive coupled amplifier. Please keep in mind. Okay, now the circuit how we need to draw. See, entire ECA circuit, in entire ECA subject, one circuit is very important, that is self-bias circuit. Okay, that is self-bias circuit. You have to remember the self-bias circuit. A self-bias circuit the maximum. You are going to draw all the circuits. Okay, this is self-bias circuit. In CE amplifier, this is the best one for stabilization purpose. Okay, and here we are having coupling capacitance. Here we are having coupling capacitance, and here we are having bypass capacitance. Okay, these names you can give CC1 or C input, C output. That is your wish. Whatever name you can give. CE. This is RE. This is RC, and this is R1, R2. And here we are going to apply this VCC. Okay, this circuit we have to remember for entire ECA. Okay, for entire ECA subject. Okay, people tuned circuit. Okay, single tuned capacitive load in the sense. Okay, generally where we can apply the output mark. Okay, this is which one? Base terminal. This is emitter terminal, and this is collector terminal. At collector terminal we have to apply the some load. That load is the capacitive load. Okay, here I am going to introduce the tuned circuit. The resonant, parallel resonant circuit I am going to introduce. This is capacitor. This is inductor. That's it. Instead of RC, you are going to introduce the parallel resonant circuit. Parallel resonant circuit. And here we are going to apply the input signal Vs. Here we are going to consider the V0. That's it. This is a circuit. Okay, nowadays you are getting 5 marks questions, right? If they ask you for 5 marks question, if you draw the circuit, definitely you will get 2 marks.
and what are the components he used, you can write 1 mark, 1 mark. Remaining 2 marks for the what they ask. If they ask the explain about single tuned amplifier, if they ask explain about single tuned amplifier, you have to you have to write operation here they given, and you can write the this is the high frequency model, hybrid pi model. Lot of students నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేశారు, సార్ హైబ్రిడ్ pi model మేము మర్చిపోయాం సార్ ఎలా డ్రా చేయాలని. నేను అదొకటి చూపిస్తాను హౌ టు డ్రా. Listen carefully. ఇంతవరకు రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఐ మీన్ దట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఆపరేషన్ పాయింట్స్ అండ్ నువ్వు హై ఫ్రీక్వెన్సీ మోడల్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఈ సర్క్యూట్ డ్రా చేసి ఇన్ కేస్ నువ్వు బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వేషన్ కానీ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈక్వేషన్ కానీ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ 5 మార్క్స్ అడిగితే మాత్రమే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మాక్సిమం మీకు వచ్చే చాయిస్ ఇలాగే వచ్చాయి. 5 మార్క్స్ అంటే 2 మార్క్స్ ఫర్ సర్క్యూట్, 1 మార్క్ ఫర్ 1 mark for some what is the information you can write for the circuit. Remaining 2 marks either hybrid model draw chese hybrid pi model draw cheyamu lekapote any one of the equation equation enti hybrid pi model draw equation either bandwidth equation unna randi or voltage gain equation unna randi. Either 2 equations randi, bandwidth and voltage gain equation direct ga rasayandi, then definitely you will get 5 marks. మీకు వెయిటేజ్ బట్టి రాయండి. ఇప్పుడు 5 మార్క్స్ అడిగినప్పుడు నువ్వు టోటల్గా డిరైవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నావు అనుకో, మీకు టైం వేస్ట్ ఉండదు. ద డెరివేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెంతీ హియర్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ 5 మార్క్స్, ఇదే క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ అడిగారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది 10 మార్క్స్ అడిగారు అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ డెరివేషన్ ఫర్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద డెరివేషన్ ఫర్ ద బ్యాండ్ విడ్త్. If they ask derivation for 10 marks, now this is the circuit. If you need, you can check it here. Here చూడండి circuit. VS is here, RS is there. ఇప్పుడు బాగా చూడండి, RS is nothing but sources. మీరు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసిన ఒకటి, రిప్రజెంట్ చేయకపోయినా ఒకటి, ఇక్కడ బట్ ఇక్కడ మాత్రం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బికాస్ ఇన్ హైబ్రిడ్ పై మోడల్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద ఇంటర్నల్ పారామీటర్స్. అదేం పెద్ద తప్పు కాదు. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ హియర్ RS ఆర్ నాట్, ఇట్స్ నాట్ ఇష్యూ. చెక్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద, చూడండి ఇది ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ సర్క్యూట్ డ్రా చేసేటప్పుడు. హియర్ సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ ఆర్సీ బదులు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద one parallel resonance circuit. That's it. This is a circuit. This is the circuit. ఇక్కడ RS కావాల్సి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి, నాట్ ఇష్యూ. లేకపోయినా పర్లేదు, ఇప్పుడు మర్చిపోయినా కూడా నాట్ ఇష్యూ. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. నౌ హైబ్రిడ్ పై మోడల్ డ్రా చేసేది. ఫస్ట్ నేను ట్రాన్సిస్టర్ కి హైబ్రిడ్ పై మోడల్ చెప్తాను, బికాస్ ఇన్ సెకండ్ యూనిట్ లో మరీ వస్తుంది. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, హైబ్రిడ్ పై మోడల్ 2 times 2 marks అడిగారు. హైబ్రిడ్ పై మోడల్, దట్స్ వై ఐ యామ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్. హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఆఫ్, నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్? ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్? సార్ నో ప్రాబ్లం సార్. థ్యాంక్ యూ. హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ మీకు కరెక్ట్గా చెప్పండి. నేను హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఎలా చెప్పాను, ఎవ్రీవన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, కన్స్ట్రక్షన్లో చెప్పాను. దిస్ ఈస్ ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్. టెర్మినల్స్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ బేస్ టెర్మినల్, దిస్ ఈస్ ఎమిటర్ టెర్మినల్, అండ్ దిస్ ఈస్ కలెక్టర్ టెర్మినల్. ఇక్కడ నేను ఒక టెర్మినల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? బి డాష్. దిస్ బి డాష్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ బేస్ అని చెప్పాను. I said that virtual base. ఏం పని ఇంకా అటెండెన్స్ కోసం వస్తున్నారా, వినడానికి వస్తున్నారా? వర్చువల్ బేస్ అని చెప్పాను. దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ రెసిస్టెన్స్, ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వర్చువల్ టు ఆల్. వర్చువల్ టు బేస్ 1 resistor, virtual base to collector 1 resistor, virtual base to resistor, emitter 1 resistor, and we are going to introduce the capacitor, 2 capacitors. ఇప్పుడు నేమ్స్ ఇద్దాం. దిస్ resistor is in between which one? R, B, B dash. Small letter. When we are writing the low frequency or high frequency model, we are going to represent with the small letter R, B, B dash. This name ఏమని చెప్పొచ్చు? In between B dash and C, R, B dash. This is R, B dash E, and this is capacitor in between C, B, E, C. Not for B, it is
Sir, C B dash is. Yeah. C B dash C. This one also not for B. Everything for virtual. C B dash E. C B dash E. These three parameters we need to represent in the circuit. Okay, ఇది కూడా ఎలా డ్రా చేస్తామని చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్ నేను చెప్తున్నది ఇప్పుడు ఫర్ బీజేడీకి మాత్రమే. ఆఫ్టర్ దట్ మన సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటే దాన్ని బట్టి చేంజ్ చేసుకుంటాం. 1 or 2 కాంపోనెంట్స్ చేంజ్ చేయాలి. సి హియర్ ఇక్కడ కూడా డ్రా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏముంటుందో ఇక్కడ బి ఉంది. ఓకే, బి అంటే జనరలీ మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ డ్రా చేసినప్పుడు బి ఈజ్ ద ఇన్పుట్, కలెక్టర్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ అండ్ ఎమిటర్ ఈజ్ ద కామన్ టెర్మినల్. కరెక్ట్గా కదా, ఇలాగే డ్రా చేసినప్పుడు జనరల్గా. See here, ఇక్కడ మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వర్చువల్ టెర్మినల్, దట్ ఈస్ బి డాష్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఆర్ బి డాష్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ బి డాష్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆర్ బి డాష్. ఓకే, త్రీ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ in between b dash అర్థమైంది కదా, 3. ఓకే, దెన్ హియర్ c b dash and here it is c b dash. ఈ రెండు ప్యారలల్ కాబట్టి these two are parallel. చెక్ ఇట్, మన ప్రీవియస్ డయాగ్రమ్ చెక్ చేయండి. రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటర్ ప్యారలల్, హియర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆర్ ప్యారలల్. బట్ దీన్ని కూడా మనము ఈ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. మీకు ఎగ్జాక్ట్ డయాగ్రమ్ చూపిస్తుంది. It is capacitor. First I am going to draw the capacitor. This is C B dash C, and here is resistor is R B dash. In already chapter, R B dash is the very great, okay, very high resistance compared to the, okay, R B dash and R B dash C, because okay, output junction is, it is offering very high resistance. When it is offering very high resistance, the current will be very small. We are going to neglect R B dash C always. R B dash C always we are going to neglect. Okay, this is at the, okay, this is at the input side. And BJT is current control device. Current control device. So for the current control device, definitely we are going to write here VBE is the input. VBE. Input voltage is VBE. Definitely we are going to get here GM into B dash V. Okay, this is the conductance. Okay, conductance reciprocal is resistance. V by R is nothing but current. Okay, this is a current source. Because BJT is a current control device. Okay, I need to represent with the current source. Okay, after that there is another conductance in between. Another conductance in between. This is collector and emitter. Okay. In between GC. GC. Okay. After that, if we have any output load, here we will get R. Okay. This is about the hybrid pi model. It's too much chance of that. That's why I explained. Okay, everyone understand? Any doubts? No, first. Is there anything? Sir, GCE అంటే కండక్టెన్స్ కదా సార్? See, this GM is the different parameter, GCE is the different. It's like a yes, internal output resistance. సార్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ప్యారలల్ లో రెసిస్టర్ ఉండాలి కదా సార్, అప్పుడు కండక్టర్ ఉంది ఎందుకు సార్? See, conductance and resistance both are reciprocal each other. If you represent anything, not an issue. Yes sir. Okay. If you represent RCE also, not an issue. See, what is the difference? Both are same, right? Yes, sir. Both are same only. If you want to represent RC, you can represent, not issue. Yes, sir. Okay. No, okay. Okay, this is about hybrid pi model. This hybrid pi model, I am going to change for our circuit. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ బేస్ చేసి చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంది? one capacitor, one resistance is there in parallel. That one I am going to bring. Inside, okay, input side em apply chestunnamo, VS apply chestunnamo, and RS will be there. These all I am going to introduce here. Okay, this is hybrid pi model.
దిస్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ పై మోడల్. ఇంకొకటి చెప్తున్నా చూడండి, ఈసీఏ సబ్జెక్ట్ లో మాత్రం మీరు మాత్రం సర్క్యూట్ బై హార్ట్ చేస్తా ఉంటే ఇట్ ఈస్ టూ డిఫికల్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దీస్ ఆర్ హౌ వి గాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను సెకండ్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద ఎక్స్ట్రా రెడ్ కలర్ లో డ్రా చేస్తున్నాను. హియర్ ఆర్ఎస్ విల్ బి దేర్ and here it is VS. Okay, ikkade vastundna. Okay, sorry, here some coupling capacitance and we are having resonant circuit, sorry, and we are having inductor along with one internal resistor. That's it. Ipu red color draw chestunnadi maatrame extra. This is output load, this is an input source, that's it. Sorry, this is output parameter. Parameter I cannot tell. Where we can take it as instead of RC, we are drawing this one. If we want to having RC, I can draw directly RC. This is L and this is R. This is a hybrid pi model of single fuse plus two coupled amplifier. This is hybrid pi model. Okay, please keep it in. Okay, next, direct the notes open this one. I will open the notes. Same. Okay. RS BS is extra. RB dash, B dash, RBB dash, CB dash, RB dash C, CB dash C, GM into DB dash C. ECE, everything there. Is it correct or not? Now, see here, using Miller theorem in the question. And one more thing is state Miller theorem. I'll 15 minute question, 2 marks ki second unit lo Miller theorem. I given Miller theorem in the question. See, hybrid pi model. Okay, it is a high frequency model. మనము ఈడీస్ లో చదివేటప్పుడు హైబ్రిడ్ మోడల్ చదివింటాం. దట్ ఇస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ మోడల్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ మోడల్లో నీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది సపరేట్ గా లేవు. ఇన్పుట్ పోర్ట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ దే ఆర్ సపరేట్. ఇక్కడ లేవు. బై యూజింగ్ మిల్లర్ థియరమ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్. ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆర్బి డాషింగ్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు సిబి డాష్ ఉంది. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్బి డాషింగ్ ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హై వాల్యూ, కరెంట్ విల్ బి జీరో. That's why I'm going to eliminate this one. ఇప్పుడు CB dash ఉంది. ఇప్పుడు ఈ CB dash అనేది ఇన్పుట్ సైడ్ కనెక్ట్ అయింది. ఇన్పుట్ సైడ్ అంటే ఏంటి, మా బేస్ సైడ్ అండ్ అవుట్పుట్ సైడ్ కనెక్ట్ అయింది. దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్పుట్ సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్. దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నా అంటే బేస్డ్ ఆన్ మిల్లర్ థియరమ్ ఈ CB dash ఎలా తీసుకుంటారంటే CMI అని తీసుకుంటున్నాను. CMI ఇన్పుట్ సైడ్. ఓకే, అండ్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఈ CB dash ఎలా తీసుకుంటున్నా అంటే CM0 తీసుకుంటున్నాను. CM0. The CB dash I'm going to consider as a CMI at input connection. Then this connection will be like this. And this CB dash is connected to the output side. I'm going to consider CM0. But the CM0 is equal to CB dash. CM0 is the CB dash connect చేసాడు. కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు we have to write as a we have to give some parameter a by a minus 1. I am going to multiply a by a minus 1. Input side we are not going to multiply anything. Okay, I already given somewhere. Okay, okay, now listen. Based on this, I am going to get this CB dash based on Miller theorem. CB dash is connected to the input side and the output side. And ఇవన్నీ మనకు అవసరం. One more thing, using Miller theorem ఇక్కడ కొంచెం రాశారు కదా, ఇది కూడా మీకు అవసరం లేదు. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది మీరు డెరైవ్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఆల్సో వి డోంట్ వాంట్. మనకు కావాల్సినది ఓన్లీ అవుట్పుట్ సైడ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ సైడ్ చూడండి మా. ఓకే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ హియర్ ఆర్పి ఎల్పి అని కొత్త పారామీటర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎల్పి ఉంది. ఓకే, సారీ, ఇండక్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ that they consider as in series, that here series is there, that they consider as a parallel. That's it. How we need to consider series and parallel, they mentioned here. దీన్ని బేస్ చేసుకుని చేశారు, బట్ ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు.
ఓకే, ఇది సిరీస్ లో మెజర్ చేసినా ప్యారల్ లో మెజర్ చేసినా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సేమ్ అనే రిలేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సిరీస్ లో ఉంటే ఎలా ఏ రిలేషన్, ప్యారల్ ఉంటే ఏ రిలేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. బట్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు బికాస్ ఓకే దే నెవర్ ఆస్క్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ వి మేడ్ ఇట్ హియర్, బట్ ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సి హియర్ అవుట్పుట్ సైడ్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, అంటే ఈ బ్లాక్ లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఈ బ్లాక్ లో చూస్తే ఇక్కడ బాగా చూడమ్మా CM0 C, CM0 C, దిస్ ఈజ్ విచ్ ఆన్ ప్యారలల్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్. ఈ రెండింటిని నేను ఈక్వలెంట్ గా తీసుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ C ఈక్వలెంట్. ఓకే, నేను సింప్లిఫైడ్ డయాగ్రామ్ ఫర్ అవుట్పుట్ సైడ్ డ్రా చేస్తున్నాను, అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ నాకు ఇది మాత్రమే ఈ సింప్లిఫైడ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాను, ఇది మాత్రమే. దిస్ వన్, దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. కెపాసిటెన్స్ ప్యారలల్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామా, జస్ట్ యాడ్ చేస్తాం. రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ లో ఉంటే వాట్ వి కెన్ రైట్ 1/R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2 వస్తాం. అదే కెపాసిటెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు C ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ C1 ప్లస్ C2, అంటే CM0 ప్లస్ CM రాస్తున్నాం. బట్ ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడ యూజ్ చేయము మనము, దీస్ వాల్యూస్ ఆల్సో వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్. ఓకే, ఇక్కడ టూ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఓకే, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ వన్ C ఈక్వలెంట్. ఇక్కడ చూడండి మా ఎల్పీని సపరేట్ గా తీసుకుంటున్నాను. R ఈక్వలెంట్ చూడండి ఎన్ని రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి, R0 అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ దే కన్సిడర్ R0, RP అండ్ RL. ఈ త్రీ రెసిస్టెన్స్ ని, దీస్ త్రీ రెసిస్టెన్స్ దే కన్సిడర్ యాజ్ ఏ R ఈక్వలెంట్. అంటే నీకు సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చిందంటే C ఈక్వలెంట్ ఇస్ C ఈక్వలెంట్ LP R ఈక్వలెంట్. అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఓకే R L C గా తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ సింప్లిఫైడ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు C ఈక్వలెంట్ అంటే దిస్ ఇస్ అ ఫార్ములా, బట్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, C ఈక్వలెంట్ అనే వస్తుంది. ఓకే, LP is a which one? That is from resonance circuit and R equivalent. Okay, from this I am going to find out the admittance. ఇప్పుడు అడ్మిటెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది డెరివేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుండి చూడండి, ఓకే ఇక్కడ నుండి ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ డిరైవ్ సూటబుల్ పారామీటర్స్ అన్నప్పుడు ఇవన్నీ రాస్తాం. నేను క్వశ్చన్స్ కూడా చూపిస్తాను మీకు, ఐ విల్ షో టు యూ. ఓకే, ఐ విల్ షో దట్ ఆల్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. C ఈక్వలెంట్ ఉన్న చోట ఏమని రాస్తాం మనము, C ఈక్వలెంట్ ఉన్న చోట ప్యారలల్ JW C ఈక్వలెంట్ రాస్తాము. ఓకే, L ఈక్వలెంట్ ఉన్నప్పుడు 1/JLP బికాస్ దిస్ ఆర్ ప్యారలల్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దెన్ I can write as a y is equal to what I can write, y is equal to generally, okay, I'm going to find out the okay y equal to, okay, as per the diagram we have C equivalent parallel, R equivalent parallel, LP or L we can take it. Then y is equal to what we can write now, 3 are in parallel. Then I am going to write as a, okay, admittance of Asman. Please keep in mind admittance I am writing in admittance. Okay, then I can write as a 1/R equivalent plus, okay, L is 1/J omega LP plus C equivalent is J omega C equivalent. Okay, from this, if you take 1/R equivalent is common, okay, I will show that. I will show to you. Let me explain to this one. 1/R equivalent, if you take common, 1 plus this R equivalent will come in numerator. Here we will get it as a R equivalent. Okay, here, if you bar observation, like Q0 K, I said the expressions Q0 K introduce. Already said. Q0 I am going to introduce here. Q0 ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అంటే here, okay, okay, parallel resonance, these equations I am going to introduce. అంటే ఇక్కడ W0, okay, RC ఉంది, W0 RC, R by W0 by, sorry, R by W0 L ఉంది. Based on this equation I am going to, okay, I am going to introduce here. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ W0 by W, because ఎందుకు అంటే ఇక్కడ W0 లేదు, that's why W0 by W0 తో I am going to multiply and division. Okay, I am going to multiply and division. This factor also W0 by W0 I am going to, okay, multiply and division. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏమని వస్తుందో R equivalent by J omega naught LP, R equivalent by J omega naught LP. Based on this Q0 నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా R equivalent, okay, R equivalent ఇక్కడ చూడండి బాగా, R equivalent W0 C equivalent, R equivalent W0 C equivalent లో Q0 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
After that, if you observe here, J is there. If J is set to the numerator, minus will come. 1 minus J Q naught W naught by W plus, okay, J Q naught into W by W naught. From these two, if you take plus J Q naught is common, plus J Q naught is common, W by W we are going to get. Okay, this is admittance Y. This is admittance Y. Okay, here I am going to get the, okay, admittance we got. Then impedance is nothing but reciprocal. Ante meaning in the numerator loan. Then Z is equal to what I can write? 1 by Y. Z is equal to 1 by Y. That Z is equal to 1 by Y is equal to numerator, denominator will become numerator, numerator. R equivalent is equal to 1 plus J Q naught W by W naught minus W naught by W equal. This is Z value. Okay, this is Z value. Is Z value denima? Is simplified circuit. Is simplified circuit of impedance. Okay, Z equivalent. This Z equivalent of these three parallel parameters. We got this. We got this. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ సైడ్ ఇంకా ఏముంది అంటే ఈ టోటల్ సర్క్యూట్ ని ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సింప్లిఫైడ్ ఎలా వచ్చింది? దిస్ టోటల్ సర్క్యూట్ ఐ సింప్లిఫైడ్ ఇన్ దిస్ వన్. ఫర్ దిస్ టోటల్ సర్క్యూట్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ Z. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ టోటల్ గా ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ Z. ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ Z. అండ్ హియర్ హ్యావింగ్ ద సోర్స్ ఇస్ ఎ కరెంట్ కంట్రోల్ సోర్స్ GM VB dash. ఇక్కడ చూడండి, GM VB dash into Z. GM VB dash into Z. ఎందుకు ఇది ఈ సర్క్యూట్ సింప్లిఫైడ్ అంటే నెక్స్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ గెయిన్. ఓకే, జనరల్లీ VL is equal to, I have to write now I got as a, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా, ఫ్రమ్ దిస్ టోటల్ సర్క్యూట్ అంటే డివైడ్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ సర్క్యూట్ యూ గాట్ యాజ్ ఏ, దిస్ ఇస్ కరెంట్ సోర్స్, డివైడ్ చేసిన తర్వాత current source, okay, GM into VB dash. Okay, this total output circuit we got as a Z. That's it. And IL. From this, what you can write VL? VL is equal to what you can write? VL is equal to IL into Z. IL into Z. And this is IL output current. This is also current. Both are in same direction or opposite direction? Definitely both are in opposite direction. Then I can write as a IL place minus GM into VB dash. Then what we can write, man? VL is equal to minus GM into VB dash into IL. This is the equation I can write. See, are asking? Okay, VL is equal to minus GM into VB dash into Z. What are written here? Minus GM VB dash into Z. Into Z, IL plus into Z. Okay. Now Z we find out. Check it. Just now we find out Z. We can substitute that Z value. Yes, we substitute Z value. Here I am going to tell you selectivity. Please keep in mind. Selectivity is equal to. This is a very, very important. Okay. Selectivity is equal to W minus W naught by W naught. Okay. This is a parameter I am going to introduce selectivity. This one W by, okay, W by W naught means you can divide this one. W by W naught minus W naught by W naught. I will write it here. Selectivity is equal to W by minus W naught by W naught. Okay, from this, okay, W by W naught minus W naught by W naught, that is equal to W by W naught minus 1. Okay, please keep in mind. And you can write this one in terms of frequency also. This one 2 pi f by 2 pi f naught minus 1. You can write selectivity is equal to f by f naught minus 1 also I can write. Please keep in mind. Please keep in mind. Okay. And from this, okay, from this, I can write as a W by W naught is equal to what I can write now? This minus 1 if you set this one. Okay, selectivity. Okay, this one I can call it as a del plus 1. Okay, or theta plus 1. I can call it as a theta plus 1. W by W naught is theta plus 1. And W naught by W, what I can write? 1 divided by theta plus 1. Right? Now I am going to introduce these terms. Take it here.
Okay, based on that, చూడండి W by W naught ఉంది ఇక్కడ. W by W naught చేస్తే 1 plus theta. W naught by W 1 divided by 1 plus theta. If you take LCM, here 1, okay, 1 after getting cancelled, this one will get as a 2 plus theta by 1 plus theta. And I forgot to tell, this selectivity is always very smaller value compared to the 1, very smaller compared to the 1. And ఇక్కడ theta neglect చేసాం అనుకోండి, theta ఇక్కడ neglect, 2 by 1 will come, 2 by 1 will come. Then AB is equal to, and ఇక్కడ AB ఎందుకు వచ్చిందంటే చూడండి, I forgot to tell here, ఇక్కడ VL అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ VL అని చెప్పాను కదా, AB ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఏముంది GM into VB dash ఉంది కదా, VL is equal to, VL is equal to VB dash ని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే what we are getting, VL by VB dash, output voltage by input voltage is nothing but, okay, voltage gain AB, voltage gain AB. Okay, then AB is equal to what we got as a minus GM into R equivalent by 1 plus 2 into 1 plus J2 into Q naught into theta. Okay, this is AB value. In this one, if you remove imaginary part, we can call it as a voltage gain at resonant. Voltage gain at resonant. And the imaginary part and how I am going to write? I am going to write, okay, we got as a voltage gain. Voltage gain AB is equal to, okay, AB is equal to minus GM into R equivalent by 1 plus J into 2 Q naught theta. This one GM, okay, minus GM into R equivalent, okay, R equivalent by 1 plus, sorry, R minus GM into R equivalent by 1 plus J into 1 plus J into, this term will become 0. Then it will become AB resonant. Then AB resonant is equal to what we are going to get now? Minus GM into R equivalent. Okay, if you make imaginary part as a 0, okay, if you make imaginary part as a 0, at resonant imaginary part should be 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ reason ఇచ్చారు. W is equal to W naught అవుతుంది, that it will get cancelled. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ I am going to take it as a AB by, okay, AB by AB resonance. Okay, then minus GM into R equivalent minus GM into R equivalent. AB అంటే మనకు తెలుసు, AB అంటే this total term, okay, divided by AB resonant. AB resonant అంటే minus GM R equivalent. This will get cancelled. Then I can get it as a 1 by 1 plus 2 into J theta Q naught. From this overall magnitude, okay, magnitude we need to find. ఈ magnitude ఎందుకు అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా స్టెప్, యాక్చువల్గా మీరు వోల్టేజ్ గెయిన్ వరకు సరిపోతుంది. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే నెక్స్ట్ క్యాస్కేడింగ్ పర్పస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాస్కేడ్ ద సింగిల్ ట్యూబ్ యాంప్లిఫైయర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ కోసం మనం వెళ్తున్నాం అనమాట. ఓకే, అప్ టు హియర్ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. ఏవి ఇక్కడి వరకు స్టాప్ చేయొచ్చు వోల్టేజ్ గెయిన్, యూ కెన్ స్టాప్ అప్ టు హియర్. ఓకే, నౌ magnitude, మనకు తెలిసిన magnitude, how we are going to find out? Okay, we are going to find out that, okay, A plus JB ఉంది అనుకోండి, A plus JB is equal to, how we can write root of A square plus B square for magnitude. Okay, here also you got as a, okay, 1 divided by AB by AB resonant, you got as a 1 divided by 1 plus 2J into theta Q naught, selectivity into Q naught. Then overall magnitude is equal to, then mod of this one, AB by AB resonant equal to 1 divided by root of, okay, 1 square plus 1 square in this is 1 plus 2 into theta Q naught whole square. This is AB by AB resonant. This is AB by AB resonant. Okay, you have to remember this. You have to remember this one. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ బ్యాండ్విడ్త్. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, బ్యాండ్విడ్త్ ఎఫ్ నాట్ బై క్యూ నాట్ అని డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు. ఓకే, నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. బ్యాండ్విడ్త్ అంటే జనరల్గా, ఓకే, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, వి నో దట్ హై డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఓకే, high frequency to low frequency, or F2 to F1, high frequency to
F2 to F1. Means F2 minus F1. This we can call it as a bandwidth. From our resonant, bandwidth is equal to, okay, I can write as a 1 by 2 pi R equivalent into C equivalent. 1 by R equivalent into C equivalent for this circuit. Okay, and we know that Q naught is equal to R equivalent into W naught into C equivalent. From this, you find out 1 by R equivalent. Okay, how you can find out? Q naught by R equivalent into C equivalent is equal to W. Then from this, 1 by R equivalent into C equivalent is equal to W naught by Q naught. This is equation 1. This is equation 2. Now, substitute equation 2 in equation 1. Okay, then the substitute R equivalent C equivalent place, you can substitute this. Okay, what is it? Bandwidth is equal to 1 by 2 pi into 1 divided by R equivalent C equivalent place load. Okay, in this place, you can substitute this value. Okay, then what you can get after substituting this? You can substitute this value here. Okay, then bandwidth is equal to 1 by 2 pi into W naught Q naught. That is equal to W naught by, okay, 2 pi Q naught. W naught means at resonant, then I can write as a 2 pi F naught by 2 pi Q naught. 2 pi will get cancelled. W bandwidth is equal to F naught by Q naught. Bandwidth is equal to F naught by Q naught. Please keep in mind. This is a bandwidth. Okay, if you didn't note down fast, this one, the bandwidth. If they ask the bandwidth derived, okay, note down fast. This one you note down first. I'll give 1 minute of time. Or else, wait a second. I'm recording this session now. మీకు కావాల్సిన 1 minute టైం ఇస్తాను. ఆల్స్ మీకు సాయి గణేష్ మీకు ఒక రికార్డ్ అని పడుతుందా మీకు స్క్రీన్ మీద చూడండి. ఎస్ సార్ పడుతుంది సార్. యూట్యూబ్ ఆల్సో మీకు ఆ యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తాను. ఓకే, దిస్ ఆర్ డెరివేషన్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్. దిస్ ఇస్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్. దీంట్లో ఇప్పటి వరకు 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అంటే 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వి డిస్కస్. ఏం డిస్కస్ చేసామని చెప్తాను చూడండి. 2 questions are completed. ఏం డిస్కస్ చేసామంటే రైట్ షార్ట్ నోట్స్ అబౌట్ ద సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ అన్న సింగిల్ ట్యూన్ కెపాసిటర్ యాంప్లిఫైర్ అంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, రైట్ షార్ట్ నోట్స్ అంటే అండ్ హైబ్రిడ్ పై మోడల్. ఈ సర్క్యూట్ లో ఏ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అది రాయండి. ఓకే, హైబ్రిడ్ మోడల్. ఓకే, ఆ హైబ్రిడ్ మోడల్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఏవి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఏవి వాల్యూ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ అయింది. దెన్ మార్క్స్. ఒకవేళ 10 మార్క్స్, ఒకవేళ ఇంకొక టైప్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే పారామీటర్ రిక్వైర్డ్ పారామీటర్ డిరైవ్ ద పారామీటర్స్ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏ పారామీటర్స్ డిరైవ్ చేయగలని 2 పారామీటర్స్. అదేంటి? వోల్టేజ్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. వోల్టేజ్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. ఆ వోల్టేజ్ గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ డిరైవ్ చేయాలి అంటే నేను చూపించినంతది ఇంకా నుండి స్టార్ట్ అవుతుందంటే మిల్లర్ థీరం అప్లై చేయాలమ్మా. మిల్లర్ థీరం అప్లై చేస్తే ఈ అవుట్పుట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ అవుట్పుట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి దీని సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్ సి ఈక్వలెంట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎల్పి. ఇక్కడ అడ్మిటెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్స్ 1 by R ఈక్వలెంట్ వస్తుంది. ఇట్స్ 1 by J LP వస్తుంది. J ఒమేగా LP. కెపాసిటెన్స్ ఆల్రెడీ మనం 1 divided by రాస్తాం. 1 divided by ఆఫ్ 1 divided by రాస్తే J ఒమేగా C ఈక్వలెంట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అడ్మిటెన్స్. ఈ అడ్మిటెన్స్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఇంపిడెన్స్. తప్ప ఈ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ మొత్తాన్ని జెడ్ తో, ఓకే, దిస్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ టోటలీ ఐ రిప్రజెంట్ విత్ ద జెడ్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ VL is equal to, అంటే VL or V output is equal to IL into Z. This IL and this current source, current direction, both are in opposite direction. IL plus I can write as a minus GM into VB dash. Okay, ఈ VB dash ని left side పంపిస్తే VL by VB dash. Output voltage by input voltage, then I can introduce AV. AV అని, okay, AV is equal to G minus GM into Z. Z value ని ఇక్కడ substitute చేస్తాం. We already know this Z value is substitute here.
ఈ Z వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొత్తది సెలెక్టివిటీని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సెలెక్ట్ W మైనస్ W0 బై W0. ఫ్రమ్ దిస్ W బై W0 మైనస్ 1 అంటే ఈ మైనస్ 1 ఇటు సైడ్ పంపిస్తే θ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ W బై W0. W0 బై W అంటే ఏమొస్తుంది మా 1 బై 1 ప్లస్ θ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాన్ని ఓకే మ్యానిపులేట్ చేశాను. మ్యానిపులేట్ చేసాము 2 ప్లస్ θ బై 1 ప్లస్ θ వస్తుంది. θ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు 1. దెన్ 2 బై 1 వస్తుంది. దెన్ దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్. దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్. ఇక్కడి వరకు రాస్తే సరిపోతుంది, అదే చెప్తున్నాను. ఇక్కడి వరకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బ్యాండ్ విడ్త్ దిస్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, అనదర్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ దిస్ సర్క్యూట్ ఓకే ఓకే n number of okay stages అంటే like this circuits I'm going to connect n in cascading, n circuits కనెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు బ్యాండ్ విడ్త్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా ఇది 2 టైమ్స్ వచ్చింది చూడండి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ ఆన్ బ్యాండ్ విడ్త్. దీనికి ఏది కావాలంటే నేను డెరైవ్ చేశాను కదా, ఏవి బై ఏబి రెసొనెంట్ మాగ్నిట్యూడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 2θ Q0 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. అందుకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఓకే, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవరాల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకే, ఓవరాల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ సింగిల్ మా. ఇప్పుడు n నంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ కనెక్ట్ చేశాను సిరీస్ గా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ magnitude ఉంది n times. Okay, n into n is n square, n into 3 times is n cube. Like that, n are connected. Then what's going to happen? N into n power n. The magnitude into whole power n. Power n is equal to this one is whole power n. Okay, here 1 power n is 1. Okay, here we'll get it as a n by 2. Okay, n by 2 ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ రూట్ తీసేసాం అనుకోండి. రూట్ తీసేస్తే what will get? Whole power 1 by 2. Okay, here n is a n by 2. Student, the 3 dB frequency for any okay ideal amplifier we have to consider the 3 dB. What is meant by 3 dB means the 3 dB has to be decreased 0.707 times for practically. That we can call it as a 1 by root 2. For this overall magnitude I am going to okay bring into the practical one. Means how much we have to decrease for 3 dB frequency we need to decrease. For that one, I am going to equate this one 1 by root 2. Then this total value should be equal to the 1 by root 2. ఇక్కడ కొంచెం మ్యానిపులేషన్ చేసి చూపిస్తాను చూడమ్మా. హౌ వి గాట్ ఇట్. ఓకే, ఇది డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఇది చూసారంటే డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాం మీకు. డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ ఐ విల్ టెల్ డైరెక్ట్లీ. సీ హియర్ వాట్ వి గాట్ యాజ్ హియర్. ఓకే, AB రెసొనెన్స్ whole power n is equal to what we got as a 1 divided by root 2 they given. But this value okay for 3 dB okay ikkada 1 by root 2 okay equal to this one, right? In this place I am going to write it as a 1 divided by 1 plus 2 Q0 theta whole power 1 by 2 root place, and it is a n stage, right? This is a n stage. Okay, by 2, 1 by 2 power 1 by 2. Okay, if you observe here, numerators are equal, then denominators are equal. Then 1 plus 2 Q0 theta whole power n by 2 is equal to 2 power 1 by 2. This n by 2 if you send this side, 1 plus 2 Q0 theta that is equal to 2 power 1 by 2 into 2 by n. 2 will get cancelled. Here 2 power 1 by n appears. 2 power 1 by n. This is 1 plus 2 into Q0 into theta. Okay, from this 2 into Q0. 2 into sorry. Wait a second. Here I further, wait a second. This is whole square
by root 2, right? Here whole square is there. Check it. Yeah, here I missed it here. Yeah, this is a whole square, right? 2 theta q naught whole square is there. Okay, whole square I missed it here. Here whole square I missed. Then here it is whole square. Here whole square is there. Whole square. Then 2q naught whole square 2 power 1 by n minus 1. This square if you send this side, 2 into q naught theta is equal to root of 2 power 1 by n minus 1. 2 power 1 by n minus 1. Okay, next, here I am going to introduce the theta place. Okay, selectivity place. What I can introduce now in selectivity place? Okay, I already said to you. Selectivity place. Sir, omega minus omega naught by omega naught. Yeah, here I written, right? Theta is equal to what I can introduce here? Omega minus omega naught by omega naught, or I can write as a f minus f naught by f naught also can introduce f naught. Then you can introduce that here. Theta is equal to, I can write as a omega minus omega naught by omega naught, or that should be equal to f minus f naught by f naught. You can introduce here f minus f naught by f naught into theta, that is equal to 2 power 1 by n minus 1. From this, okay, sorry, q naught, right? Theta place I written that one. Okay, q naught. Okay, from this, okay, first I am going to send 2 this side, then I will get as a 2 into q naught if you send 1 by 2 q naught, and f naught if you send this side, I will get f naught into 2 power 1 by n minus 1. Okay, and you are having f minus f naught. Here I will take f minus f naught. From this, f minus f naught. Now, baga observe chestarante f minus f naught. F naught by, okay, f naught by 2 theta. Okay, f minus f naught is equal to f naught by 2 into q naught 2 power 1 by n minus 1. F minus f naught. This one. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ 2 పారామీటర్స్. ఎందుకంటే బ్యాండ్ విడ్త్ కి ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద బ్యాండ్ విడ్త్. ఇప్పుడు f మైనస్ f నాట్ ప్లేస్ లో రిజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ f నాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ మా రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ షుడ్ బి హై వాల్యూ. దెన్ ఐ కెన్ రిట్ యాజ్ fh మైనస్ f నాట్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. f మైనస్ f నాట్ ప్లేస్ లో లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా అంటే f మైనస్ fl ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది ఎలా అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ రూట్ పంపించినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది. ఆ ప్లస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ, మైనస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు లో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. మైనస్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్, అదంతా ఉంది. దాని బదులు డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాయి ఇక్కడ f మైనస్ f నాట్ ప్లేస్ లో fh మైనస్ f నాట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఓకే హైయర్ కట్ ఆఫ్. ఫర్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ f మైనస్ f నాట్ ప్లేస్ లో f నాట్ మైనస్ fl ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. Okay, then as it is here, fh minus f naught is equal to, I am going to get f naught by 2 into q naught root of 2 power 1 by n minus 1. Here, f naught by 2 into q naught root of 2 power 1 by n minus 1. Okay, understanding on that? Then we know that bandwidth is equal to, we know that fh minus fl రావాలి. అంటే ఈ రెండింటిని దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. 1 ప్లస్ 2 చేద్దాం అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 1 ప్లస్ 2 fh మైనస్ f నాట్ ప్లస్ f నాట్ మైనస్ fl, దెన్ f నాట్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్. ఇదేమవుతుంది మా సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ కమ్? ఓకే, f నాట్ బై 2 into q నాట్ రూట్ ఆఫ్ 2 పవర్ 1 by n minus 1 ప్లస్ f నాట్ బై 2 q నాట్ root of 2 power 1 by n minus 1. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది? 2 into f naught by 2 into q naught root of 1 by n minus 1. 2 will get cancelled here. Then this is fh minus fl వస్తుంది. Okay, if fh is minus fl, for example, ఇక్కడ మనకు తెలిసినప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 and 2 ని యాడ్ చేస్తే fh minus fl is nothing but bandwidth.
bandwidth is equal to f naught by, okay, and bandwidth for, this is for how many stages ma, any stages అనుకున్నారు ఇక్కడ, listen carefully, this is I forgot, n stages introduce చేస్తాం n అంటే ఇప్పుడు this is fh I am introducing for n level, here fl I am introducing for n level, then if fh minus fl minus అంటే ఇక్కడ bandwidth for n levels, okay, f naught by q naught into root of 2 power 1 by n minus 1. F naught by q naught we got as a f naught by q naught somewhere right there. F naught by q naught is for how many stage? One stage bandwidth. One stage bandwidth. Then in this place I can write as a f naught by n naught in this place. This is a bandwidth for n stage is equal to bandwidth for single stage into 2 power 1 by n minus 1. 2 power 1 by n minus 1. Okay, 2 by 1 by n minus 1. Okay, here bandwidth is going to be reduced. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్కడ తెలుసు, when we cascade the amplifiers voltage gain is going to be increased but bandwidth is going to be decreased. ఇక్కడ bandwidth decrease అవడం వల్ల మీనింగ్ ఏంటి మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ట్యూన్డ్ amplifier ఎందుకు చదువుతున్నాం మనం, why, what is the reason? టు సెలెక్ట్ పర్టికులర్ పోర్షన్, అంటే నువ్వు సింగిల్ పోర్షన్ చేసినప్పుడు బ్యాండ్విడ్త్ అనేది fh మైనస్ fl, దిస్ fl fh, దిస్ మచ్ పోర్షన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెలెక్టివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింగిల్ ట్యూన్ ఉన్నప్పుడు సెలెక్టివిటీ అనేది అక్యురేట్ గా రాదు. దెన్ ఇఫ్ n స్టేజ్ క్యాస్కేడ్ చేసామనుకోండి, ఈ బ్యాండ్విడ్త్ దిస్ ఇస్ ఫర్ సింగిల్ స్టేజ్ అనుకున్నాం, దిస్ ఇస్ ఫర్ సింగిల్ స్టేజ్, ఇప్పుడు ఈ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఫర్ n స్టేజ్ వస్తే బ్యాండ్విడ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ fl fh ఫర్ 2 స్టేజెస్ ఆర్ 3 స్టేజెస్, ఇప్పుడు n స్టేజెస్ fl and fh అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాండ్విడ్త్ తగ్గిందంటే ద పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. అంటే వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ క్యాస్కేడింగ్ మీన్స్, క్యాస్కేడింగ్ వెళ్తే మనకి బ్యాండ్విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. బ్యాండ్విడ్త్ రెడ్యూస్ అయినప్పుడు వాట్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్, we can select పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రేంజ్ అనేది డిక్రీస్ చేస్తున్నాం, దెన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్, అంటే సెలెక్టివిటీ విల్ బి ఇంప్రూవ్. అంటే బ్యాండ్విడ్త్ ఎందుకు క్యాస్కేడింగ్ పర్పస్ ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే బ్యాండ్విడ్త్ రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల సెలెక్టివిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, దట్స్ ఇట్, సెలెక్టివిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎఫెక్టివ్ ఆఫ్ ద, ఓకే, క్యాస్కేడ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ సింగిల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ ఆన్ బ్యాండ్విడ్త్. అంటే బ్యాండ్విడ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది, బ్యాండ్విడ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. Okay, if bandwidth is decreased, if we want I can write the more, if bandwidth is decreased, okay, wait a second, no, 1 second, I will come back. See, if bandwidth is decreased for n stages, means stages are increases, number of stages are increases, bandwidth will be decreased, the selectivity is increased, selectivity will be increased. That's the main thing. Okay, this is about the single stage. ఇప్పుడు డబుల్ స్టేజ్ కి డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాము, మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు సింగిల్ స్టేజ్ కి ఎలా చేసాము, see here, సింగిల్ స్టేజ్ లో ఈ magnitude ని కన్సిడర్ చేసాము. I will show the material. This magnitude we consider. This magnitude we consider, correct? Okay, ఇప్పుడు డబుల్ స్టేజ్ కి ఏమవుతుందంటే చూడండి, నేను డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్ ఇస్తాను డబుల్ స్టేజ్ కి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది. అంటే డబుల్ స్టేజ్ నేను సర్క్యూట్ ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఫస్ట్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద, ఓకే ఎక్కడ ఉన్నాం, యా దిస్ వన్, ఇది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ డబుల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈక్వేషన్స్ సార్, హౌ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నేను ఒక బ్లైండ్ మార్క్ తో చెప్తాను, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సేమ్ ప్రొసీజరే, అంటే ఒకేసారి టూ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ అండ్ డబుల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ ఎలా అంటే, ఫస్ట్ సింగిల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సింగిల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్కి ఏమొచ్చింది, దిస్ మాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ A by AB at resonant equal to 1 divided by root of 1 plus 2 into
del by del theta q naught whole square వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసాం మనం. ఇది ఒకటి రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ 2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఉన్నా 4 theta square q naught square. Understanding on it, this one. This is for single tube. This is for single tube. Single tube. Single tube. This is for single tube. Double tube ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే సింపుల్ మా AV by AV resonant. Okay, divided by ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాం. See here, root of 1 plus ఈ 4 asterisks పెట్టండి. Okay, this theta means selectivity increases double time. Increases double time అంటే theta square అంటే into అంటే theta power 4 వస్తుంది. ఇలా q naught square అంటే q naught power 4 వస్తుంది. That's it. I will repeat once again, listen carefully. The selectivity and quality factor increase, okay, increase double times అంటే 2 LC పెట్టడం వల్ల it increase double time అంటే ఎలా చెప్తున్నాను, double time అంటే it can increase not addition, okay, it can be double in the form of multiple లో డబుల్ అవుతుంది. అంటే theta square ఏమవుతుంది, theta power 4 అవుతుంది, q naught ఏమవుతుంది, q naught power 4 అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇప్పుడు చూడండి, నేనే డిరైవ్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేసాము, సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ కి ఏం చేసాము, సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేసాము, సేమ్ థింగ్, AV by AV at resonant equal to 1 divided by root of 1 plus 4 into theta power 4 q naught power 4 is there. Okay, for n stages ఏమవుతుంది మా, this is whole power n, this is for single stage. For n stages this is whole power n. Then I can write as this one 1 divided by 1 plus 4 into theta power 4 q naught power 4, okay, 1 by 2, and here it is n is there, n by 2. Okay, this one AV by AV resonant whole power n. Okay, for practical purpose we have to consider 3 dB frequency. For 3 dB frequency, this place I can write as 1 by root 2 equate this one. 1 by root 2 equate this 1 plus 4 into theta power 4 q naught power 4 whole power n by 2. Okay, numerators are equal, then denominator is equal. 2 denominator whole power 1 by 2. Okay, one second. Sir, మీరు వెళ్ళిపోండి, నేను వచ్చి లేట్ అవుతుంది. క్లాస్ తీసుకుంటా, రివిజన్ ఒక హాఫ్ అవర్ అవుతుంది, మీరు వెళ్ళిపోండి బస్సులో. See here, 2 power 1 by 2, 1 divided by, denominators are equal to 1 plus 4 theta power 4 q naught power 4 whole power n by 2. The n by 2 is this side. If you send to this side, then we are going to get 2 power 1 by 2 into 2 by n. 2 will get cancelled. 2 power 1 by n, that is equal to 1 plus 4 plus theta power 4 q naught power 4. Okay, from this, okay, if you observe, if you take, okay, this one, if you send this side, what it is, 2 power 1 by n minus 1, that is equal to 4 into theta power 4 q naught power 4. This one can I write in this fashion now? This is a 2 square theta square whole square q naught square whole square. From this, 2 into q naught square theta square whole square can write it down. Then this is 2 power 1 by n minus 1. These are all manipulations only now, but same procedure only, some manipulation. This 2, if you send this side, what we are going to get? 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 2. It is like a root only. Is it correct? It is like a root. Then 2 into, okay, again, okay, 2 into q naught square theta square. If I take next page, okay, then here again, okay, here 2 into theta square q naught square is equal to
here wait a second. I have to get f minus f naught is equal to, yeah, this is, I'm having 2 1 by n minus 1 whole power 1 by 2, right? If you multiply both sides at 2, I can get as a 4 into theta square q naught square. If you multiply both sides at 2, then 2 into 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 2. If you multiply with the 2 both sides, okay, multiply both sides with the 2. Then again here I can get as a 2 into q naught square theta square, sorry, q into q naught and theta whole square is equal to 2 into 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 2. These two, if I set again beside 2 power 1 by 2, the 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 4 again. Then this is root theta, root 2 into 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 4. Then here I am going to get 2 into q naught into theta. Okay, here again I am going to introduce theta is equal to f minus f naught by f naught. If you introduce that one, 2 into f minus f naught by f naught into q naught is equal to 2 into 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 4. Again, okay, f minus f naught except you can set everything, okay, other side, f minus f naught is equal to, we'll get root 2 divided by, okay, 2 into q naught will come in denominator and f naught will go in numerator. 2 power 1 by n minus 1, okay, whole power 1 by 4. Okay, again here, this is root 2 times will get cancelled. F naught by root 2 into f naught by root 2 into q naught. Is it correct? F naught by, wait a second. Okay, 1 by, sorry, 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 4. F minus f naught. Again, f minus f naught place to fh minus f naught for how many stages? N stages. I can write same equation. F naught minus fl for n stages. Okay, same equation I can write. Again, add both equations, equation 1 and equation 2. Then I will get fh for n stages minus f naught plus f naught minus fln for n stages. That is equal to, we are going to get, okay, 2 times we'll get same thing, right? Both are same, right? That's why 2 times into, okay, I can get as a 1 by root 2 into f naught by q naught, f naught by q naught into 2 power 1 by n minus 1, okay, minus 1 whole power 1 by 4. Here again, if you observe here, this one and this one root 2 times we cancel. Okay, then I will get as a root 2 into f naught by q naught into 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 4. Here f naught will get cancelled. Fhn minus fln. Fhn minus fln. Bandwidth for n times. Okay, for n stages. This is root 2 into f naught by q naught is, okay, root 2 into f naught by q naught is bandwidth for, okay, single stage into 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 4. Okay, here also it is decrease. Okay, for n stage, for double, okay, which one? For double tuned amplifier.
ఓకే, ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ చూడండి, బోత్ ఆర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఓన్లీ, బట్ దర్ ఇస్ అ వన్ వేరియేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ వేరియేషన్ ఇస్ వాట్ వి గాట్ యాజ్ హియర్. ఓకే, bandwidth for n stage, okay, 2 power 1 by n minus 1 whole power 1 by 2 for single stage, for single tuned amplifier. See, for single tuned amplifier, if n stages are connected, okay, bandwidth is decreased, okay, whole power of 1 by 2 now. Here whole power of 1 by 4 it is decreased. Please keep in mind, it is 1 by 4 times. 1 by 4 times it is decreased. Here 1 by 2 times. 1 by 2 times. Okay, if you remember these two equations also, it will be helpful to you. This is a cascading purpose. This is about the cascading purpose. This is decreased 1 by 2 times. This is decreased 1 by 4 times. Okay, because why? Here 2 stages we are using as a double tuned amplifier circuit. I didn't explain, but I am telling that cascading effect. Okay, it is decreasing. Still it is decreasing. Okay, if still it is decreasing, what's going to be happen now? Selectivity is going to be improved. Selectivity is going to be improved here also. Okay, this is about. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే కొంచెం మ్యానిపులేషన్స్ కి టైం అయింది అంతే, బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. అండ్ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్పాను కదా, ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను. ఫర్ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ కి 4 ఓకే 2 into theta into q naught whole square వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు సెండ్ స్క్వేర్ ఇన్సైడ్ 4 into q square, సారీ theta square q naught square. బట్ డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ కి ఏమొస్తుందో దిస్ theta వాల్యూ at q naught time multiple, okay, double times it is increasing, multiplication not addition. Okay, multiplication లో 2 times increase అవుతుంది. అంటే theta square into theta square is equal to theta power 4. q naught square into q naught square is q naught power 4. q naught power 4. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని సేమ్ ఏం చేస్తాము, n స్టేజెస్ అప్లై చేస్తాము. n స్టేజెస్ అప్లై చేసిన తర్వాత 1/√2 ప్రాక్టికల్ గా తీసుకొస్తాము. dB లో 3 dB ని 1/√2 కి ఈక్వేట్ చేస్తాము. ఈక్వేట్ చేసి మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం హియర్. అంటే ఈ పవర్స్ నట్ సెట్ పంపించడం. మన అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, మన అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ రిమెంబర్ ఏంటంటే అల్టిమేట్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఇక్కడ టీటా వాల్యూని అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ f - f0/f0. ఓకే, ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మీరు అల్టిమేట్ ఏం కావాలి అంటే f - f0 రావాలన్నమాట. f - f0 ఈ f - f0 ని హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసేటప్పుడు సేమ్ fHn - f0 దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసేటప్పుడు f0 - fln రాస్తాం. f0 - fln. ఓకే, డైరెక్ట్ గా దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ సింగిల్ ట్యూన్, క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ డబుల్ ట్యూన్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఏం డౌట్స్ ఉంటే అంటే ఏమో అర్థం కాకపోతే అడిగేసాను. సార్, సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ కి ఎందుకు వచ్చినామంటే సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ తగ్గినప్పుడు ఆడియో సిగ్నల్ ని ట్యూన్ చేయడానికి రాలేదని చెప్పి బ్యాండ్ విడ్త్ కొంచెం పెంచుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి డబుల్ ట్యూన్ కి వచ్చినాం కదా సార్. అదే మా నేను ఇప్పుడు మొత్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, ఇప్పుడు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైం లేదు నాకు. ఎస్ సార్, అంటే డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ పెరిగినట్టు కదండి సార్. డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ బ్యాండ్ విడ్త్ పెరిగినట్ల? ఎస్ సార్. నో సెలెక్టివిటీ రేంజ్ పెంచుకోవడానికి వస్తాం ఇంకా. ఎస్ సార్, అంటే సెలెక్టివిటీ డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ కొంచెం పెంచి సెలెక్టివిటీ మేబీ ఆడియో సిగ్నల్స్ లో కట్ అవుతుంటాయి, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఆ బ్యాండ్ విడ్త్ రేంజ్ అనేది ఇంకా తగ్గి సైడ్ హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గేదని వస్తుంది. హలో సార్, సీ దట్ ఫస్ట్ డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ కి ఎందుకు వస్తామంటే హై సెలెక్టివిటీ కోసం వస్తాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, ఫస్ట్ హై సెలెక్టివిటీ కోసం వస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కడ రిక్వైర్ కావాలో అక్కడికి వస్తాం. ఇప్పుడు సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ లో ఆడియో సిగ్నల్ అంటే ఇట్ హ్యావింగ్ వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆడియో సిగ్నల్స్ కి వీడియో సిగ్నల్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? మా ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పినప్పుడు ఎస్ సార్, ఆడియో సిగ్నల్స్ ఆర్ వెరీ లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ లో సిగ్నల్ సైడ్ వినపడుతుందా? హలో, ఎస్ సార్, వినపడుతుంది సార్. అయ్యా, లో సిగ్నల్ లేకపోతే నీ డౌట్ నేను తర్వాత క్లారిఫై చేద్దాం, ఫస్ట్ ఇది అయిపోయింది. ఎస్ సార్, ఓకే సార్. క్వశ్చన్స్ ఎలా రాయాలండి?
ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఎక్కడ సెలెక్టివిటీ కావాలో అక్కడికే వెళ్తాం అంతే, ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల. బట్ అల్టిమేట్ గా బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, కన్ఫామ్ గా ఇంప్రూవ్ అవ్వదు బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది డెఫినెట్ గా. బట్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ తీసుకుంటాం దీనివల్ల. ఓకే, దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే, నీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అట్ ఎండ్ ఇది ఒక 5 minutes ఉంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మరి దిస్ ఈస్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వస్తే, ఓకే ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వస్తే స్టాగర్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైయర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, స్టాగర్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైయర్. See, stagger tuned amplifier అంటే two single tuned amplifiers ని ఓకే క్యాస్కేడ్ చేస్తాము. two single tuned amplifiers we are going to cascade. This is two single tuned amplifier. By using coupling capacitor, okay, by using coupling capacitor we are going to give as an input for the second single tuned amplifier. This is a circuit. This is for first single tuned amplifier. This is the second single tuned amplifier. Okay, if you observe this, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలా క్యాస్కేడింగ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. See here, bandwidth is going to increase. This is for single tune, this is other single tune. Okay, ఈ రెండింటిని మనం మెచ్ చేసామంటే we are going to get this much bandwidth. Bandwidth is going to be increased here. Okay, for that purpose we are going to get ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ సింగిల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? సింగిల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్. We are going to find out for the magnitude find out చేయడానికి we are going to overall magnitude to find out A by A resonance is equal to, we got this equation, right? Okay, wait a second. ఇక్కడ ఉంది the gain is called as relative gain. Single tune. So here this one AV by for single tune amplifier 1 by 1 plus 2j into theta q. This one you can call it as a relative gain. Okay, relative gain. This relative gain I am going to consider for single tune amplifier. Sorry, for stagger tune amplifier I am going to consider this. Okay, the relative gain of the single tune amplifier is this one. Okay, here I am going to consider as a x. Okay, here x plus what it will become 2 theta q naught. Okay, I am going to consider this one. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ టూ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, టూ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ ఉంది. వన్ స్టేజ్ ట్యూన్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీని ఓకే బిలో f0 గా అవుతుంది, అదర్ స్టేజ్ ట్యూన్ చేసేది అబోవ్ f0 అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా, here is the resonant frequency. One stage below దీనికి ఓవరాల్ గా ఇక్కడ రెసొనెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ దిస్ వన్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హియర్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను కాన్సెప్ట్ డ్రా చేస్తాను. See that this is somewhere resonant frequency we are getting here. For other single resonant frequency I am getting here. Okay, ఇప్పుడు ఓవరాల్ చూస్తున్నాం, బ్లాక్ కలర్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓవరాల్ డ్రా చేసినప్పుడు this is overall. For the resonant frequency, the resonant frequency ఒకదానికి below ఉంది, ఒకదానికి above ఉంది. One thing for below, one thing for above. For that purpose, okay, I am going to add here below ఉన్నదానికి this x. Okay, x is I am going to introduce a parameter. Okay, x minus 1 అని రాస్తున్నాను, and above ఉంటే x plus 1 అని రాస్తున్నాను. Okay, these two
magnitudes, sorry, these two relative gains I have to multiply. When it is a cascading, okay, generally we know that cascading amplifiers, if it's a gain of A1 is there, A2 is there, overall gain is A1 into A2, A1 into A2. Here also, okay, based on the resonant frequency, we are getting above and below. For below, we are going to get x minus 1. For above, we are getting x plus 1. Okay, these two we are going to multiply. This is overall. Okay, this is for first single tuned amplifier. This is for second single tuned amplifier. Okay, we are going to multiply. While we are going to multiply, here we are going to do some manipulation here. See here, this manipulation is very easy. 1 plus jx, j will come, jx minus j plus j minus j will get cancelled. Then minus x square plus 1. Here plus jx, 2 times are there, 2 jx will come. Here 1 will be there, 2 will come, and minus x square. This one you can call it, this if you multiply, okay, I will repeat here, jx plus j will come. Here jx plus minus j will come, minus j, jx 2 times we got, that's why 2 jx. Minus x square, here 1 is there, here 1 is there, 1 plus 1 is 2. From this, okay, 2 minus x square, real part you can take it separately, imaginary part you can take it separately. When you are going to find out the magnitude, okay, we know that, just now we said, 1 divided by, this is a means 2 minus x whole square plus 2x whole square. That is equal to 1 divided by, this is 2 minus x square, 4 minus, okay, if you manipulate here, what will get? Again, I have to write a square plus a square minus a minus b whole square formula. If you write here, okay, you do the manipulation that one. Here 4x square will get, here also 4x square definitely will get, then it will get cancelled. Okay, then here it is a 4. Yes. 4x square, 4x square. Yeah. 4 plus x power 4. What is meant by x here? What is meant by x? X is I consider as a 2 into theta into q naught. That one you can consider here. 2 into q naught into theta naught into q naught whole power 4. Then this is about the magnitude of the, which one? Staggered tuned amplifier. How much you got? Okay, if you take 2 is common. Okay, 2 is common. 1 by 2 into 2 square is common. Sorry, not 2 square is common. The 2 power 4 will be there. Check it here. 2 power 4. 2 power 4 out of that one. 2 square if you take common. 2 square means 4. 4 if you take common, therefore it will be there. It will be there. This is about the staggered tuned amplifier. Okay. The simple thing is, okay, the resonant frequency above and below will be there. Above and below will be there. For that above and below, we get here below for x minus 1, above x plus 1, and this relative gain we need to multiply, and we have to get, this is the relative gain of the staggered tube. This is the relative gain of the staggered tube. This is about the staggered tuned amplifier. And need missing to, yeah, double tuned amplifier missing. See here, double tuned amplifier. See, to obtain the high selective gain, high selectivity, high gain, and required bandwidth. Sai Ganesh. Sir. Required bandwidth. Okay. Bandwidth increase over the high gain వచ్చిందంటే definitely bandwidth decrease అవుతుంది. But decrement లో కూడా required bandwidth దగ్గరికి వెళ్తాం అన్నమాట. Bandwidth never increase. Yes, sir. Okay. Bandwidth never increase. Please keep in mind. Okay, ఇక్కడ circuit diagram ఎలా డ్రా చేయాలంటే here two parallel resonant circuit we have to take it. Two parallel resonant circuit we have to take it. Two parallel resonant circuit. When two parallel resonant circuit we are going to take, here two inductors are in parallel. ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఇక్కడ mutual impedance అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఆ mutual impedance మీదే we are going to see here. ఇప్పుడు ఓవరాల్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే దిస్ సర్క్యూట్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తీసుకోండి మనం GM into VB dash into C1 L1 R1 L2 R2 C2. Okay, in between these two mutual inductance and or mutual impedance we can call it as mutual inductance will be there. That is a factor here. That is the main thing.
For that one, we are going to, okay, we are going to draw the circuit here. We are going to draw the circuit. Here parallel unnai kabatti they applied which one this is a current source. See here, this is a current source and some impedance in the form of capacitance is there. Okay, if you apply Norton's theorem converted into Thevenin's theorem, Norton's theorem they converted into Thevenin's theorem. అంటే I into R అంటే మనం ఏం రాస్తాము, I a current source parallel with resistance. Okay, to convert into voltage source, V is equal to I into R రాస్తాం జనరల్ గా. బట్ ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ ఉంది, కెపాసిటెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి V is equal to I by C నే వచ్చేది. V is equal to I by C. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ దిస్. ఇది ఎలా డ్రా చేశారు అంటే ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ దిస్ టోటల్ థింగ్ ఇస్ VB dash, ఈ పార్ట్ మాత్రం తీసుకున్నారు VB dash, and L1 దగ్గర ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, L2 దగ్గర ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ దే కన్సిడర్. And this is at a parallel resonant circuit one, that's C1 L1 R1, L2 R2 C2. Okay, but here current source parallel with capacitance is there. Okay, this one they convert into Thevenin's theorem. Okay, but the current source parallel with capacitance is there. And V is equal to I by C rastam. E is equal to I by C. So that's why current source by current source or current by C1. మీరు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయితే సార్ G into VB dash అంటే ఇది కరెంట్ సోర్స్ కదా, కాదు. ఇక్కడ V by R అంటే ఇది కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, కరెంట్ బై కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఇంటూ కెపాసిటెన్స్ L1 R1. ఓకే, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి ఇక్కడ మ్యానిపులేట్ చేయడం ఈజీ, బట్ ఈక్వేషన్ చూడండి. అప్లై KVL అప్లై చేశారు. ఇక్కడ అప్లై KVL చేసినప్పుడు ఓకే, here plus minus voltage drop all are equal to, sorry, okay, this is also minus plus, wait a second, yeah. Sorry, they consider as a voltage drops GM into VB dash by J omega C1 plus. The bar observation, these three are in series. Bar observation here. Equation C1 R1 L1 all are in series. C1 L are 1 by J omega C1. R1 L1 J omega L1 all are in series means plus into I1 plus I already said that the mutual okay inductance is there. This mutual inductance for the L2 ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మా J omega M into I2. okay, ఇక్కడ ఉన్న current with respect to this mutual inductance J omega M into I2, that is equal to 0. This is one equation for this one. ఇక్కడ సెకండ్ లూప్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ J omega చూడండి, this is linked with this mutual inductance will be there. For I1 also they can write J omega M into J omega M. Okay, here this is linked with okay second loop. When you are considering this mutual inductance linked with the first loop, that's why J omega M into I1. Plus here what will be there here, only if you observe here these three are in series. If series R2 plus J omega L2 plus J omega C2 into I2. This is equation 1, equation 2. Okay, equations write are very important. This equation okay to write is very important. And ఇక్కడ మ్యానిపులేషన్ చూడండి, J1 కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, దీన్ని J1 కన్సిడర్ చేసి ఇక్కడ W0 by W0 మల్టిప్లై చేస్తున్నాము అంటే Q0 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. ఇక్కడ Q0 వచ్చింది, ఇక్కడ Q0 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. అంటే Q1 అన్నాడు, L1 R1 ఉన్నాయి కాబట్టి Q1 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు, ఇక్కడ Q1 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ వాట్ వి గాట్ యాజ్ ఏ R1 is equal to 1 plus J omega 2 theta.
ఓకే Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిమిలర్లీ ఇది కూడా సేమ్ గానే ఉంది కదా Z2 ఇక్కడ Z2 దీన్ని Z2 తీసుకున్నాడు ఇది Z1 ఇది Z2 తీసుకున్నాడు Z2 తీసుకుంటే R2 into 1 plus J Q2 2 omega ఇచ్చారు ఓకే దెన్ from equation 1 okay లేకపోతే this equation ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 కన్సిడర్ చేసి దట్ గోయింగ్ టు ఈక్వల్ టు ఓకే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 చూడండి సిమిలర్లీ ఈక్వేషన్ 2 కన్సిడర్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 ఫ్రమ్ దిస్ I1 దే ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ I1 ఓకే ఈ I1 ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఓకే ఇక్కడ Z1 Z2 ప్లస్ ఓకే ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఈక్వేషన్ 1 లో I1 ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది I1 దిస్ ఇస్ Z1 రైట్ దిస్ ఇస్ Z1 into I1 is there I1 ప్లేస్ లో this one they substitute then that take common from I2 అని these two లో ఉంటే I2 కామన్ తీసి this one they send to the left side okay from this I2 they find out ఇక్కడ మరి Z1 okay Z1 Z2 is there Z1 ని Z2 ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు Z1 Z2 ఇంట్రడ్యూస్ చేసి they manipulated here okay manipulate చేసిన తర్వాత I2 వచ్చింది ఇక్కడ ఎందుకు I2 మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నా అంటే V0 ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాడు మా సర్క్యూట్ లో V0 they taking at the I2 V0 that's why they concentrate on I2 అంటే ఈక్వేషన్ 2 లోనే తీసుకొని 1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు ఈక్వేషన్ 1 okay output voltage V0 is equal to I2 into 1 by j omega naught C2 అంటే this is I2 value this one they substituted here okay they substituted here and AB this is the AB value this is the AB value if you manipulate this is the AB value and at present దగ్గర వచ్చినది at present okay ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఒక సర్క్యూట్ వల్ల ఒక ఫస్ట్ see here this is the diagram for mutual inductance ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది డయాగ్రామ్ అక్కడ ఇచ్చారు mutual inductance how it will work for mutual inductance this for this one the frequency resonance and for this one again we get the resonant frequency ఇది మ్యానిపులేషన్ కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది I hope so this is somewhat big derivation లేకపోతే దీని మీద నేను వీడియో చేసి సపరేట్గా పెడతానండి కట్ చేసి ఓకే ఐ విల్ డూ ఇట్ సపరేట్ వీడియో బట్ ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత వస్తుందో √2 into f0 by q √2 into f0 by q is effective of the bandwidth. So total గా 4 questions ఉన్నాయి. Totally you have 5 questions ఉన్నాయి. What are that one? Single tune, double tune, stagger tune. Single tune, double tune, circuit explain చేయమనొచ్చు లేదంటే find out the parameters. And next one ఏముంది cascading effect and stagger tune. See stagger tune చాలా సింపుల్. Definitely గా stagger tune out of 5 papers లో 4 papers లో వచ్చింది stagger tune. ఓకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్టాగర్ ట్యూన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 2 సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇఫ్ యూ కనెక్టెడ్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ గివెన్ యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ టు ద సెకండ్ స్టేజ్ ఓకే దిస్ ఈస్ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ దిస్ ఇస్ అనదర్ సింగిల్ ట్యూన్ ఓకే దిస్ బోత్ ఆర్ క్యాస్కేడ్ ఈచ్ అదర్ రైట్ దిస్ ఈస్ ద స్టాగర్ ట్యూన్ దిస్ ఈస్ ద అండ్ ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు 1 is below, 1 circuit below ఉంది, 1 circuit above ఉంది. That's why they given as a relative gain. ఈ relative gain ఇక్కడ x అనే పారామీటర్ తీసుకొని ఓకే ఇక్కడ x ప్లస్ లో x minus 1 అంటే it is a below x plus 1. These two relative gains we need to multiply and we'll get it as a this is a relative gain of the this is a relative gain of the this is a relative gain of the stagger tune amplifier and magnitude find out చేస్తారు. Okay, this is about the
total 14 pages are there, that's it. In that 14 pages, first 2 pages nothing. Okay, third page also, from third page ending it will start. Single tune, capacitive, okay, capacitive coupled amplifier. From here it is, okay. This is about the 5th year. The 2 marks questions of the set చూపిస్తాను. It's almost 4:30 అయింది. Wait a second. ఎక్కడ ఉంది? Two marks question, unit 1 and unit 2 రెండు ఉన్నాయి. చూడండి. వాట్ ఈస్ హీట్ సింక్? ఓకే, ఇది 4th యూనిట్లో వస్తుంది, వదిలేసేయండి. 4th యూనిట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ క్యాస్కేడ్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, ఇప్పుడే చెప్పండి, ఏమని చెప్పండి. బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుందో డిక్రీజ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఓకే క్యాస్కేడింగ్ జరిగిన మోర్ గెయిన్ వస్తుంది, బట్ ఏమవుతుందో సెలెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్ in cascading amplifier. Write down the limitations of single tune amplifier. What are the limitations? Okay, state Miller theorem. Okay, this is one question. Okay, define Q factor and write the expression. Okay, next step. ఇది ఒకసారి 2 మార్క్స్ అడిగారు, నాకు అదే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఒకసారి 2 మార్క్స్ అడిగాడు. When a single tune amplifier is cascade, what is the effect of the bandwidth? ఓకే, వెన్ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్? మా ఈ డెరివేషన్ రాయన అవసరం లేదు, తను ఈ డెరివేషన్ రాస్తాను. మరి డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాయండి మా, దట్స్ ఇట్. 2 మార్క్స్ అడిగాడు కాబట్టి రిజల్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ రాసేసి ఏం జరుగుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పండి, అంతే. బ్యాండ్ విడ్త్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్. ఓకే, లిస్ట్ అవుట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్. ఒకసారి చూడండి, డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మ్యాచ్డ్ కెపాసిటివ్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సింగిల్ ట్యూన్. ఓకే, ఒకసారి ఏమడిగాడు, డిఫైన్ stability with relevant expression. Okay, this 9th one I will tell. 11th one, what is the effect of the bandwidth in multi-stage amplifier? Multi-stage amplifier can be created. See, sometimes 5th unit lo kuda 3rd unit questions adige chance unnai. General ga bandwidth emutundi multi-stage amplifier lo definitely decrease avutundi. Always less than single tune amplifier. Sorry, multi-stage general question ma. Bandwidth ఏమవుతుంది మా, డిక్రీజ్ అవుతుంది మల్టీ స్టేజ్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెన్షన్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్. ఓకే, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్స్, సింగిల్ ట్యూన్, డబుల్ ట్యూన్ అండ్ స్టాగర్ ట్యూన్. ఐ హోప్ సో. దీంట్లో చాలా సింపుల్ ఇచ్చినది. ఓకే, చాలా సింపుల్ ఉంది. మీకు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ రాచండి. ఈ 8th క్వశ్చన్ ఎక్కడ పోయలేదు, ఒక క్వశ్చన్ లేదు. డిఫైన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ విత్ రిలవెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. Define stability. Okay, we will see the 9th. ఇదొక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లేదమ్మా, అదొకటి అప్డేట్ చేసి ఐ విల్ సెండ్ టు యూ. 6th క్వశ్చన్ చూడండిమా, ఈ 6th క్వశ్చన్కి ఇంత రాయనవసరం లేదు. ఇది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇన్నట్టుంది. డైరెక్ట్గా ఏమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ క్యాస్కేడ్ యాంప్లిఫైర్ అన్నాడు. ఇది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే డిక్రిమెంట్. దానికి యూ కెన్ షో ద డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. BW, okay, bandwidth for n stage is equal to bandwidth for single stage into root of double tune అన్నాడు కాబట్టి 2 power 1 by double tune కదా ఇది. సింగిల్ ట్యూన్ సార్, సింగిల్ ట్యూన్ సార్. yes sir. 1/4 రాంగ్ కదా ఇది. yes sir, 1 అంటే 4 స్టేజెస్ ఉంటే 1/4 పెట్టుకోవాలి సార్. అసలు 1/n వస్తుంది సార్. 1/n తప్పు రాశారు. ఓకే, నేను చేంజ్ చేపిస్తాను. తప్పు రాశారు. n స్టేజ్ అంటే బ్యాండ్విడ్త్ 1 ఇంటూ రూట్ అనే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా 2 power 1 by n minus 1 whole power 1/2 రాయాలి. yes sir, exactly. అదే డబుల్ స్టేజ్ కాబట్టి 1/4 వస్తుంది అంతే. ఓకే, ఇది రాంగ్ రాశారు, నేను అది కరెక్ట్ చేసి పంపిస్తాను. మా ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్న 2 మార్క్స్ మా. డెఫినెట్గా ఈ
దీనిలో నుండే వస్తాయి. దీంట్లో మాక్సిమం అంటే మీకు కష్టపడాల్సింది మిల్లర్స్ థీరం, ఓకే స్టేట్మెంట్, దీస్ ఆర్ ఓకే, ఇవన్నీ పెద్దగా ఏం లేదు. అది హీట్ సింక్ ఉంది చూసారా, ఇది 4th యూనిట్ లేదు. 5th యూనిట్లో ఓకే బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే దట్స్ ఇట్. ఎక్కడైనా సరే మల్టీ స్టేజ్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా బ్యాండ్ విడ్త్ డిక్రీజ్. సార్ సార్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. ఏది అంటే నేను రాశాను సార్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్. అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లోనా? లేదు సార్, నేను సపరేట్గా రాశాను సార్. ఓకే ఒక నిమిషం. ఓకే ఇది అయిపోయింది వీళ్ళది. ఇది 5th యూనిట్ మా 5th యూనిట్ కంప్లీట్ గా ఓకే అయిపోయింది. రికార్డింగ్ సెషన్ తగ్గిస్తాను ఎందుకంటే మరి పంపించినప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం. ఎక్కడ ఉంది